Çiftliği kanalından herkese merhaba. Sherlock Holmes'un yepyeni bir davasıyla karşınızdayım. Abbey çiftliği davasını sonuçlandıracağız. Hadi bakalım başlayalım. Herkese şimdiden keyifli seyirler dilerim. YouTube kanalıma abone olup beğenmeyi de videoları unutmayalım. Keyif alıyorsanız devamını da çekeceğiz. Sherlock Holmes'un seri halinde devam edeceğiz diğer oyunlarında. İzleyen herkese şimdiden çok teşekkürler. Hadi bakalım davamıza dönelim. Teleskobu inceleyelim. Ablam fena bir abla var orada gene. I agree with you, Toad. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Mektup masanın üzerine bir göz atmalısın. Pekala Watson. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Pekala. Mektuplar. İncele. Okay. Roma banyolarında cinayet. Çözdüğümüz bir dava. Londra polisten kaçış yok. Kara Peter'ın cinayeti. Okey. Kanlı banyo. Bunlar çözdüğümüz davalar. İnceledik mektupları Holmes. Başka? Ne istiyorsun ya? Acaba üstümüzü değiştirebiliyor muyuz? Bir bakalım. Güzel kıyafetler vardı. Onlardan bir şey giyelim. Gündelik takım yerine. Siyah takım. Kahverengi takım. Gri takım. Açık renkli takım. Haydut kıyafeti. Çiftçi kıyafeti. Sabahlık. Denizci kıyafeti. Serbest takım. Kitli. Hadi siyah takım giyelim bugün. Pekala makyaj yapabiliyor muyuz? Makyajdan kastımız saç şapka. Bunlar kilitli. Bir tek bu açık. Çok da önemli değil o zaman. Makyaj yapamıyoruz. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Attık tamam işte ya. Neymiş? Görevimiz ne? Olmuş attım ya. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Yavrum. Şurası mı yoksa? Heh. Bu masayı kastediyormuş. Yahu. Biz de masa arayıp duruyoruz. Mektubu al. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Mektup aceleyle yazılmış. Okey, adres. I can tell Çevir babuş. Arkada bakalım the aile Macintosh arması. family coat of arms. Okey. Mektubu aç. A wax seal with the monogram E.B. Abbey çiftliği Marsham Kent. Sevgili Bay Holmes, son dönemlerdeki en dikkat çekici dava olduğunu düşündüğüm bu olayda bana acilen yardım ederseniz çok memnun olurum. Arşivinizde çok ayrı bir yeri olacaktır. Hanımefendiyi serbest bırakmak dışında her şeyi bulduğum gibi bıraktım ama zaman kaybetmemenizi rica ediyorum. Çünkü Sir Eustace diye okunabilir bilmiyorum. Emin değilim. Burada uzun süre tutamam. Saygılarımla müfettiş Lestrade. Right. Okey. Davamızı aldık. So, what is it, Holmes? Promising as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? Eustace. I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. Eustace His diye. writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well,
It is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Hadi bakalım. Abbey çiftliğine. Abbey. Hoboy çiftliğe doğru gidiyoruz. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır bizi mi öpeceksin lan? Watson. İleri doğru kaykılıyorsun falan. Vay. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid to raise her right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Okey. Şimdi Lestrade'in açıklaması. Görünüşe göre hırsızlık cinayete dönüşmüş. Lady şiddete uğramış ve bir sandalyeye bağlanmış. Karşı koymaya çalışan Sir Eustace ise kendisine demir ocaklarının kendi ocak demirinin darbesiyle ölmüş. İfadesine göre suçlular bölgenin meşhur hırsızlık çetesi olan Randall'lar. Okey. Abbey çiftliğindeki cinayeti araştır. Dinlendiği odayı incele. Selam. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Ablayı bir inceleyelim. Ablanın gözleri mor. Kafada var bir yarık. Soluk yanaklar. Altın bir broş. Avusturya kökenli. Okey. Zarif bir elbise. Yüzük. Elinin üstünde morluklar. Evet, evliliğiniz de pek mutlu You değilmiş. mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Eski morluklara ne demeli peki? Are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death.
Dün Can gece you ne oldu? describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it Gerekli. is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Kayıp bir Did these eşya var three mı? villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Your ladyship? Okey, karakterimiz eklendi. Şimdi yemek odasına doğru ilerleyelim. Teresa ile de konuşacağız. Burada bir mektup var. Veya gazete var. Ailecek aynı mesleği yapıyorlar. Randall çetesi sokaklara geri döndü. Jack Randall, William Randall, Madeline Randall korsanlık hayatları yüzünden de aranıyorlar. The description of Okay. the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Peki, şöyle bir oturum modu açalım. Çok meşhurlar. İpuçlarını en son birleştirelim. Teresa ile bir konuşalım. Teresa, I would like to hear your testimony. Teresa. Certainly, sir. Hop, önce bir ablayı analiz edelim. Kırışıklıklar, ya biraz yaş var. Pardon. Hanımını önemseme. Kahve lekesi. İş yapan eller. Pekala. Dün gece ne oldu As I anlat sat bakalım. by my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Bildiklerim bu kadar. Evet, işaret çıktı ama ben bir şey görmüyorum. Hala görmüyorum. Heh, resim. Çizikler. These scratches are most definitely made by the picture frame. Hop, kasa. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. İlgini çeken obje. Güzel.
Lady, şu şeyle bir görüşelim kasayla alakalı. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Sonra Deniz'le. Pekala biz açabiliyor muyuz bunu? Let Kasa. us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Okey. Güzel. Hadi bakalım. Kasa açıldı. Sağlık raporu. Mevcut fiziksel ve zihinsel durumunuz bizde büyük bir endişe yaratıyor. Karaciğer sirozuna sahip olduğunuzu gösteren birkaç işaret mevcut. Son randevunuzdan gözleriniz kan kırmızısıydı ve teniniz sararmıştı. Karaciğer hasarından kaynaklı olarak nefesinizde ağır bir koku vardı. Konuştuğumuz gibi akciğerlerinizde apseler oluşmuş. Bilmem ne bana bahsettiği ayak krampları işsizliğe kaynaklanıyor. Titreme karaciğerinde testler olacak ilerle biçim. Adam hastaymış ya. Aşırı alkol tüketmeniz kendinizi kontrol etmenize engel olabilir. Agresifliğinizi arttırabilir. Bu sorun ile ilgili size yardımcı olabilir. Pek çok tedavi imkanımız mevcut. Doktor tarafından şey yazılmış. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Nakit paralar. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Evet. Kasa okey. Sağlık raporu. Dur. Kasanın içinde adama ait sağlığının kötüye gittiğini belirten sağlık belgesi yolunda aşırı alkol tüketici ciddi sağlık bir problemiyle karşı karşıyaymış. Bunu biliyor muydun? Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. Bu kadın ve hizmetçide bir şeyler var. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Oh, what a horrible thing. My mistress is very tired. Can't you allow her to her room? Evet, şimdi şu odayı tamamıyla bir incelemiş olalım. Bakalım başka bir şeyler var mı? Masa, gümüşler, bilmem neler, yatlarlıklar yok. Fetiş. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. Köpeğin üzerine The benzin alcohol döküp yakmak seemed mı? to madden him.
to the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Saldırgan davranış, müfettişin açıklaması. İpuçları, suçlu kimlikleri, özel hayat yok. İkisi birbiriyle örtüşmüyor. Daha devam. Devam ki. Kapı. Oo, You avcılıktan should examine the hoşlanılıyor. body of Sir Eustace Brackenstall. Buradan giriş çıkış mevcut. A hunter's cabin. The hunting scene. Antique Av hunting weapons. tüfekleri. A Şarap decanter sürahisi. standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass Bardak has boş. some wine traces, but no visible beeswing. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon Ségur, French wine, Grand Cru. İlginç şaraplar. Saat. Burayı bir inceleyelim. This candlestick is valuable. Şamdan. It is interesting that it was not also stolen. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Sözde. These wine bottles are expensive and mostly from France. A bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. The hunting scene. A deer hunt. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Şömine rafı. It appears that ip the bell rope parçası. was cut by someone taller than me. Uzun birisi tarafından kesilmiş. Vay. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. A fur trader's cabin. A hunter scene. Full avcı resimleri. Şimdi bir de cesedi inceleyelim. Kafa. The head was cracked with the force of the blow. That Ocak must be demiri. the murder weapon. Barefoot, Ayaklar çıplak. he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Sopa. Quite a large stick, a formidable weapon. Şömine ızgarası. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Güzel. Şimdi bir eşleştirme yapalım.
Tortulu bardak, 2 bardak. İpucu. Şömine. Eğrilmiş veya ceset. Bu ikisi zaten eşleşmiyor. Okey. Şimdi açalım biz şuraya. Olay yerini kontrol ettiğim şeyi eksik etmişim herhalde. Tamamlandı işareti çıkmadı. A fur trader's cabin. The death was instant. Evet, inceledim ben burayı. Tamam. Sandalye niye burada? Heh. İp burada. Sailor's knot. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will Evet. take it with me. Köpeğimizi sonunda alacağız yanımıza. Toby. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Okey, burası tamam. Şimdi bir diyalogumuz var. Diyalogumuzu bir gerçekleştirelim. Şunları da Lord inceleyelim. Brigham Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Neden orada 3 tane bardak vardı? There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Please leave my Mary alone. Hala tortunun cevabı yok. Bardakları alabiliyor muyuz? Hayır. Pekala, ve sokandan Toby'yi al ve kokunun izini sür. Bir analiz yap. Baker sokağına geri gidiyoruz. Pekala. Şimdi Teresa efendisine oldukça bağlıdır ve onu kayda değer bir süredir tanımaktadır. Çiftliğin tek yerleşik hizmetçisi, aşçısı Bayan Lady'nin yaveri ve bakıcısıdır. Herhangi bir tehlike durumunda onu savunmaktan çekinmez. Bu kadınlarda bir iş var, iş. Hadi bakalım. Şöyle bir evi de gezelim. Buralarda bir kuyu var. Bir kulübe. Aşçı kapısı. Baker sokağına geri dönüyoruz. Devam edelim. Okay, önce analizimizi yapacağız. Sonra köpeciğimizi alıp devam. Let us see how the rope was cut. Bakalım ip nasıl kesilmiş. Zil ipi. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Makas bence. The fibers from this cut appear Yok. to be different.
The fibers from this cut appear to be different. Evet. Bıçak. If I cut the rope with a knife, it matches the original. İp bıçakla kesilmiş. Okey. Keskin bıçak, düğümlenmiş ip. Güzel. Şimdi Toby. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Hadi bakalım. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is... Tipe bak şunun ya. Hadi bakalım Toby. Sana güveniyorum. Search, Toby. Evet. Buradan bir yol gidiyor. Devam, devam. GTA'da da böyle bir görev vardı. Orada da çapı kontrol ediyorduk. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Kuyu mu? The scent leads to the well. I should check it. Duvardan mı açmışlar yani? The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Çok fazla dolanmışlar bence de Sherlock. Kuyuyu bir açalım. Kuyuyu bir inceleyelim. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Dipte parlayan bir şey var ama ona nasıl ulaşabilirim? The bucket can be easily removed. I need a hook. Bir kancaya ihtiyacımız var. Okey. Kancayı nereden bulacağız? Bakacağız şimdi. Büyük ihtimal barakadan kanca bulacağız. Aynen This kanca. hook might be useful. Bags of Çuvallar. seed. Some empty bags were recently moved. Alet Small çantası. gardening tools, nothing of great interest. Bavul. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Okey. Şu parlayan eşyayı bir alalım. Kancayı takıp. The wheel handle is Hoppa, gümüş takım değil mi o? silverware. This is hardly a coincidence.
Aynen, gümüş takım. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Okey. Şimdi bir tane yer kaldı. Straight. Ne haber? Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the You- garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. De gidip şu kadınlarla bir konuşalım. Lady. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Evet. Şimdi yapmamız gereken ne? Dinlendiği odayı incele. Bir şey var demek ki burada bir şey var. Evet, fotoğraf. This İki kadın. photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Şurada vardır, döndür. Şunları açalım bakalım hangi limanmış öğrenelim. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Şimdi bir eşleşme daha. Özel hayat Avustralya'dan. Okey. Bütün her şeyi hallettik. Şunların yanından çıkalım. Konuştuklarımızı Holmes, duymasınlar. don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Şimdi şöyle. 3 kişi. Bardaklardan şarap içen toplamda 3 kişi vardı. Muhtemelen bunlardan birisi tortulu şarap içmeyi tercih ediyordu. Bardaklardan şarap içen 2 kişi vardı. İçinde tortu olan bardağı ise 2 bardağın içinde kalan şaraplar boşaltıldı. Şu alttaki. Okey. Şuna geldik. Soygun gerçekti. Hırsızlık gerçekti ve suçlular bıraktıkları gümüşleri almak için geri gelmeyi planlamışlar. Hırsızlık sahte, ölümün başka bir yöne çekmek için planlandı. Gümüşlerin bulunması beklenmiyordu. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Randall'lar suçlandı. Hırsızlık işte sahteydi. Tüm ölümü yıkmak içindi. Peki, ölümcül kaza. Kafası şömine çarpması gerçekleşmiş olabilir. Muhtemelen demir darbesiyle gerçekleşmiş. Peki o halde şuradan devam ediyorum. Denizci geçmişi. Ve aile içi şiddet. Ve burada bir tane daha var. Tanışıklık yok. Birisiyle tanıştı. Ama kiminle? Uzun boylu ve güçlü birisi.
Geçen gece eve gelen misafir büyük bir ihtimalle denizciydi. Okey. Denizciyi araştır. ...1893... Lady'nin ve hizmetçinin Avustralyalardan yapmış oldukları yolculukta bindikleri gemi ve yolculuk tarihi. Evet, bizi Baker sokağa bekliyor gibi gidip araştırma yapacağız. Devam edelim. What should we do next, Holmes? Araştırma var, araştırma. ...93'e kadar gideceğiz. 93. Aha da bu. Here it is. İşte burada. Mary Fraser. Okay. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Gidip üstümüzü değiştireceğiz herhalde. Oğlum şurada yan yana konuşuyorduk. Ne ara camın önüne geldik? Şüpheli olması muhtemel olan denizcileri araştır. Denizci kıyafeti giyelim o zaman. Kitli. Giyemiyoruz. Pekala nereye o zaman yolculuğumuz? Nerede araştırabilirim ya? My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if needed. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a Tamam. sign from the window. Şu bizim ufaklığı çağıracakmışız ya. Camdan. Teleskop incele. Bu abla çok fena ya. Wiggins, could you come upstairs, please? Yukarı gel aslan. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 saat sonra. Mr. Here it is, Holmes. Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Sağ ol Wiggins. Kayıtları This inceleyelim. list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th.
Hadi. This list shows this officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Okey. Bu. Şu. I do not think that this sailor has any connection to the case. Daha gelmemiş. I do not think that this sailor has any connection to the case. Hepsine tek tek bassam ortaya çıkar diye düşünüyorum. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. I Peki do bu. not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this sailor has any connection to the case. Allah kimse kalmaz I do zaten. not think that this sailor has any connection to the case. Nathan Jacob. I do not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this sailor has any... This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Jack mi? Jack, Thomas, Herbert, I do not think that this sailor has any connection to the case. This William. officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Tamam, sen de eğlendin. Geç, devam. Jack Crocker. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Biri bu. Thomas ve Herbert var. Thomas. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Şunu da eleyelim. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Sadece bu kaldı. Jack. Evet. Şimdi gidip Jack Crocker ile konuşmak için onu davet et. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Bir zaman sonra. Biraz zaman sonra, bir zaman değil ha. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Önce bir tipini inceleyelim. Net bakışlar, dürüst. Sakallı. Güçlü bir yapı. Çamur. Gazete mürekkebi. Temiz botlar. Burada çıkıyordu işte biraz önce. Heh. Denizci bıçağı. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see. It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay found it much fabricated.
Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You? And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Denizci bıçağı, onu bağladınız. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Aynen. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. Doğru. Not the only sailor in London. İngiltere'deki tek denizci You sen hear değilsin his adam. word anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Anladın mı sonunda? Bravo. Cocker'ın ifadesi Kaptan Cook. Evet. Crocker yalan söylüyor. Olayla ilişkisi olduğu çok bariz. Onu aradığımı duydu. An çıkıp geldi. Bu bile suçlu olduğunu gösterir. Kaptan Cook şap gemisindeydi. Söylerken kendisinin kendi olduğu emin tavırdaydı. Babuş. Bizimkisi bu. Kaptan katildi. Yok. Tutukla. Adalete teslim edeceğim ben. Onaylıyorum. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Zar zor 1 saat geçti. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. Dövüş. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Ya Lady koçum. Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. Öyle bir şey yok. I am the only culprit. Öyle bir şey yok. Göndereceğim ulan onu da. Now it is time to end this. Bana mı saldıracaksın? Gel. Öyle bir dünya da yok. Haydi bakalım aslan. Hadi. Ne oldu? You should have let me die. How can I live if Mary suffers?
Vallahi bunu adam I am öldürmeden sorry, önce Captain düşünecektin. Crocker, but Aslan. there has been quite enough death in this Madem case. kadın şey yapıyor, gidip boşanmasını sağlayabilirdin. Kurtarabilirdin Inspector, yani. I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Thank you. Evet. Bakalım sonucu kontrol etmek için tuşumuza basıyoruz ve Kaptan Katil'de 16'da 16 ipuçları bulundu. Kaptan Crocker tutuklandı ve bizim için Abbey çiftliği davası son buldu. Tek partta bitti. Güzel de oldu. Hoş oldu. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha hoş olabilir. Davalarımız devam ediyor olacak. Sherlock Holmes davaları tüm hızıyla kaldığı yerden Diş gibi TR kanalında devam ediyor olacak. Videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizden bu kadarlık. Şimdilik hoşça kalın.